information when you are going to work on it. Okay. Okay. So we will go on to cover this initial days. Next, when it comes to second part, introduction to data stage. So what is data stage exactly? So what it does? Okay, what is an ETL? ETL I told you right now. Yeah. Extraction, Extraction. transformation, and load. Load. Yeah. Right. So what is data stage? Why data stage we are using in your current days? Why it won't? Why we are not using other any tools? So why data stage? Is there any advantages between other tools between with data stage? Okay. Then data stage history and major enhancements. What happened when it was started? What was happen? The enhancements in earlier. So current version, previous version, which version is in the market, which version they are asking more frequently. So all the things we are going to cover here. And also now here data stage architectures. Data stage also having some architectures. Earlier we do have an architecture. In current now we are following in another architecture. We are going to cover this one. Then from here onwards I will tell you the main core, main data stage. This is basic before starting the tool. So from here, types of jobs. Okay, types of jobs means we are going to the tool. Okay, the tool looks like this one. I will show you once so that you will get. Have you seen any time data stage tool? No, sir. Okay, see, I will show you. One sec. And now we are now present market is going to use the version 8.5. Even now also they are using 8.1, 8.5, 8.7. But in the market 9.1 and 11.3 also available. But 9.1 also it's not started to using. Okay, hardly, not even 5% they are using in the market 9.1. So still they are using 8.1, 8.5 and 8.7. Because there is no differentiation much. Okay, very slight differentiations is there. If anyone asks me like what are the version you are going to use right now, so I have to say like So 8.5. I'm going to teach 8.5 because it will cover 8.1, 8.5 and also 8.7. Okay. So few stages has been added additional in 8.5. Okay, 8.1 it doesn't. Okay, that's why I choose 8.5. 8.5 is the correct platform to teach anyone. Okay, this is the tool. You can see it, right? So this is the tool. So here we can perform these many jobs. If you select this one, see, these are the jobs we can perform. That one is mainframe jobs, parallel jobs, sequence jobs, and server jobs. But as a data stage developer, we are going to use parallel jobs and sequence jobs and server jobs. Server jobs no one is using in nowadays because when they started initial days, that is server jobs. So it won't have some additional features. So that's why they have moved for later versions. Later versions they have introduced parallelism. So I will explain you. So that's why we are all using now parallel jobs and sequence jobs. Server jobs initial days it won't even useful for that. Useful for nowadays. Okay. Okay. Right. Okay. See these four jobs. Okay. This And is one mainframe parallel and jobs. If mainframe you we are not using right now, right? we don't require actually. We don't So require still IBM data stage is an integrational tool. Integration is nothing but so more than 2 or 3 tools joined together into a single tool. It's an integrational tool. Okay. mainframe. See here, you can see all these all are operator windows. It's called palette. Okay. So this is general group operators. This is data quality operators. This is database. So database, by using database we can extract and we can load the data.
by using these many stages. Okay. Next, Okay. development and debugging. So when you are developing any jobs, so you have to go for a debugging. So then we will go for these many operators. Operators, it's an operator called as stage in data stage. Okay. Stage is Okay. nothing but an operator. So these are the files, these are the things we are gonna learn. Okay. So we are going to cover general, okay, General. database and development and debugging and file, then processing. It's that much. Okay. Okay. So Okay. this is part of data stage. Okay. Data stage developer. Okay. Right. Then Right. we are going to cover all these things. Okay. Next. So parallel jobs, we have it, call it as parallel jobs. See, I have shown, right, this is the parallel jobs. You can see it here, parallel. Yeah. What is the advantage of parallel? Why it has been introduced? Oh, okay. Why earlier? What was there? So everything I'm gonna cover over here. Then we can use environment variables. These are the main topics which I'm going to tell you very clearly, and also running notes I will provide on daily basis. Okay. Yeah. Sure. Which I can use and I can show you, I can design, so that information, and I will note down, and I will give it to you by notes. Okay. Environment Okay. variables, parameter settings, okay, performance tuning, how you need to design, and stage variables, job parameters. These all are the topics. Okay. Okay. And then here, second one, job sequences. So I told you, right, we can perform this. These are the things. Okay. Parallel jobs we're going to cover. The same way sequence jobs also we are going to cover. In sequence jobs we have 12 stages. Okay, you can see it right here. So these are the 12 stages we're going to cover. What is job sequences means nothing but, so you have designed some 10 jobs. You want to execute one by one by giving some conditions. Okay, we can design by using in sequence mode. So here also we have multiple stages. We can cover all the things. So it will be splitted into 4 parts. General stages. Uh, sorry, this is this one. Okay, here. Yeah. See. Okay. Data stage director. Right. So data stage directory is nothing but we can, it's a component, okay, one of the component in data stage. So what we can do is we can monitoring the jobs, we can scheduling a jobs, run jobs, and if any jobs got locked, we can unlock it. The same way we have different types of components. Components is nothing but it's environments, okay, nothing but environment. So data stage designer means this one. We are working on the area, it's called data stage designer. Okay, data stage directory is nothing but, I told you, right, so we can all perform these things. Manager, what is manager and what is administrator, I'm gonna cover in that The training. component. Okay. And right, so I will tell you, these are the in various versions. Earlier they have started with this one, later on they have implemented. So these are the history cycle. Okay, these are the history. So what is the difference between 8.5 and 8.1 and 8.1 to 8.5? What is the difference between 8.5 to 8.7? So all I will cover over there. Okay. Next, what is configuration file? Exactly, these are the things, very important topics. Okay. So what is configuration file? How, what it does have, everything I'm going to cover. Then what is OSH code, what it means by, and partitioning methods. These are the very important topic which I'm going to cover 2 days. Okay, even it is a simple topic, I'm going to tell you very briefly. I will take 2 days to understand you very clear. Okay, Oh. keyless and key based partition techniques, performance tuning. So already I will cover in the beginning of the days, but again I will tell you this end of the day. So once it's a repetition cycle. Okay. See, Okay. performance tuning means if you have designed one job, so somebody can also design a jobs. I mean, how can we say that this is the best job design? So by using performance tuning, we can say that. Okay, I will tell you that.
Next, job parameters and the stage variables, how you can design and how you can create and how you can use. I will tell you. Job, how you need to import and how you need to export. Okay, so from one environment to another environment, you need to send it once you designed it. Okay, then how you need to send that, we can gonna cover here. Then I will give you real-time project flow. So what is the SDLC of a ETL or data stage? I'm going to tell you that. And every day what I will do is, suppose for example, today I have covered two operators. I will give you the data, otherwise files, task files. Okay, you have to execute it and you have to perform it. Okay, then Okay. means nothing but daily scenarios I can provide you. You have to practice it and you have to perform it. So that what will happen every day when I am teaching to any stage or operator, you can able to work on the day, same day, so that you will get it. Yeah, sure. Okay, this is what I can gonna cover all the things. And here it will take around 30 to 35 classes or durations, based on the durations only. So how soon you want, we can do that. So I don't have any issues on that. Even if you want, we will finish it as early, so we will take classes on Saturdays and Sundays little more time. Okay, so here you can see it. I will just show you how it will be jobs looks like. Okay, the jobs looks like this. Okay, you know, right, all the operators we have here ready. So what we have to do, we have to select which are the operators you want and how it has to be mapped. So this is map. So Datastage is a mapping concept. It's already pre-built the operators. You have to take the operators, and every operators has some properties. You have to follow that properties rules, then you can map it. That's it. So it is very easy to learn and easy to gain the knowledge. Okay. Can you explain me again, Abhin, if you don't mind? Oh, okay, it's no worries. Okay. So nothing, Rahul. So I'm telling you that even you don't know, you don't need to write any scripts. Okay, you don't need to write any large kind of codings and all the things. So how you need to do? See, simple. This is one job. Okay, this is one complex job. So how you need to do that is nothing but you have to take the operators and you have to map it. That's it. So you know Rangoli. You know Yeah, Rangoli. Rangoli. Yeah, yeah. Uh, so basically, you're from North Indian or South Indian? From South Indian. I mean. South Indian. So which part? Hyderabad. హైదరాబాద్. ఓకే, మీకు ముగ్గులు వేయడం తెలుసు కదండి. ముగ్గులు Ah, వేయడంలో చుక్కలు పెట్టి చుక్కల్ని కలుపుతారు, అవునా? అవును. సేమ్ అదే మాదిరి మనం ఏం చేస్తామంటే ఆపరేటర్స్ ని తీసుకొని ఆపరేటర్స్ ని కలుపుతాం. సి, ఐ విల్ జస్ట్ షో యూ వన్ థింగ్. ఓకే, కాకపోతే ఏ ఆపరేటర్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలో మనకి తెలిస్తే అప్పుడే మనం వర్క్ చేయగలుగుతాం, అదర్వైజ్ వీ కాంట్. సి, ఇంతే అండి. So now I'm designing one job by taking two operators from here to here. The data is moving from here to this one, and also I'm just copying the data into multiple targets. Okay. So ఇది నా జాబ్ డిజైన్. ఇంతే, వెరీ సింపుల్, వెరీ ఈజీగా లర్న్ చేయొచ్చు. యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఎనీ స్క్రిప్టింగ్ పార్ట్స్. ఇఫ్ ఐ నీడ్ టు లర్న్ ఎనీ లార్జ్ కైండ్ ఆఫ్ కోడింగ్స్ అంటే నో, నాట్ రిక్వైర్డ్. Okay, this is one job design, that's it. Okay, but now you have to know it, what are the options inside the every operator. Heavy operator. Okay. All right, see, every operator has multiple options. Okay, here you can see, right, multiple options we do have. So what are the options you have to select for your required scenarios or required output. Okay, so we can see it all over here. So this is kind of mapping only, it's not even we are going to learn it, but the thing is you have to practice it. So how easy to learn, that much easy to forget. Okay, that's why. So Okay. I will tell you every day, I will give you, no need to even you refer
until unless my course is completed. You don't need to refer any tools, I mean any Google or anything, because I will give you in and out everything about even you don't require now. If you have put more than 2 to not even 2, even 4 years, you need required that options. Even I will tell you that options too. Thank you, Okay, Naveen. but Thank the you very thing much. is you have to follow it. That's it. Even I will Sure. give you the files which you need to practice on every day basis. I will give you files and I will give you the task you have to perform. So next day if you have any queries also, you please let me know, so that I will make sure you will be finished that task on that day. Okay. Sure, Naveen. Okay, so anything you want to know, Rahul? Nothing more. But Naveen, with this data stage, we have to learn something, anything more to side. Like when Yes, we go for an exactly. interview, people Right, will be asking right. for the other one. Right. Yes, yes, I will tell you that one. So Datastage is a ETL tool, right? I mean extraction, transformation, load, and it's required. It's working on data side, data part. Okay, so that you have to know very basic SQL part. So because we have to extract data from tables. So you have to know it SQL part. So do you know Okay. SQL, or do you have Actually, any? I have been started like the last day from yesterday. Internally start చేస్తున్నాను నేను Okay, SQL SQL is basic right. నేర్చుకుంటున్నా. Okay, okay. So SQL. చాలా ఈజీ అండి, SQL ఒకటి నేర్చుకోండి. అండ్ ఆల్సో సెకండ్ థింగ్, యూ లెర్న్ బేసిక్ యూనిక్స్ కాన్సెప్ట్స్, బికాస్ వీఆర్ గెటింగ్, యాక్చువల్లీ ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో మామూలుగా ప్రాజెక్ట్స్లో ఎలా ఉంటారంటే డేటా స్టేజ్ డెవలపర్ విల్ బి అవైలబుల్. ద సెకండ్ థింగ్, డేటా బేస్ అండ్ యూనిక్ స్క్రిప్ట్ రైటర్ కూడా ఉంటారు మనకు. Okay, Okay. but very basic అనుకోండి, we don't need to ask, we have to write a query. Suppose for example you have to take ఒక ఎంప్లాయీ టేబుల్ నుంచి 10 to 20 డిపార్ట్మెంట్స్ మాత్రమే తీసుకోవాలి, దానికి కూడా మనం వెళ్ళి అడగలేం. సో దట్ యూ కెన్ రైట్ ఎ క్వైరీ టు గెట్ 10 and 20 డిపార్ట్మెంట్ వాల్యూస్. Okay. But if you learn PLSQL and shell script, that will be really advantage for you. Okay, Naveen. For sure. But SQL that's ఉన్నది. but it's not that much important to learn. But still, if you have knowledge, it will be opportunity for you, good opportunity for you. That's it. Okay, Naveen. Thank you. Okay. Okay, Rahul, ఇంకేమన్నా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు? ఇది Anything క్లాస్ you want to know it? ఎన్ని డేస్ నవీన్ క్లాసెస్? క్లాసెస్ వచ్చి నేను ఎగ్జాక్ట్గా 30 to 35 hours అండి. ఓకే, 30 to సో 35 hours. 30 to 35 hours. Okay, every day I will take classes in the morning itself, the same time. దిస్ 9 o'clock. Okay. అంటే నాకు ఈ టైంకి కదా. అవును, ఇదే టైంకి. సో అండ్ ఆల్సో వీ విల్ కంప్లీట్, అట్లనే లేదు, బట్ వీ విల్ కంప్లీట్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. 30 to 35 days టైం పడుతుంది అంతే. ఓకే నవీన్. అలాగే నాకు సో ఇంకేమన్నా రియల్ టైంలో కానీ ఏమన్నా ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్ క్వశ్చన్ లైక్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఏమున్నా కానీ నాకు క్లాస్ చెప్తూ చెప్పండి, నేను నోట్ చేసుకుంటా ఉంటాను. నో వరీస్, నేను అదే చెప్పాను మీకు. నాకు బేసిక్స్ కూడా రావు కాబట్టి కొంచెం నేర్చుకుంటూ రావాలి. Okay, I will show you how I'm going to give you Datastage notes. అంటే మీరు నాకు మెయిల్ సో చేస్తాను. నా నోట్స్ నేను డైలీ నోట్స్ చేస్తాను, ఒకేసారి చేయను, ఎవ్రీడే నేను క్లాస్ చేస్తాను. సో ఇఫ్ యు సీ హియర్, దిస్ ఇస్ ద ఐ మీన్ నీకేందంటే ఒక ఆపరేటర్ గురించి టోటల్, దిస్ ఈస్ ద ఆపరేటర్ వాయిస్ నోట్స్. ఓకే, వాట్ ఈస్ కాపీ? కాపీ అనేది ఒక ఆపరేటర్, నేను తీసుకున్నాను కదా, ఏం చేస్తుంది, దాని ప్రాపర్టీస్ ఏంటి. ఓకే, ఇక్కడ అంతా ఇచ్చేసాను. అదే విధంగా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్, ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్, ఆప్షన్స్ అనేది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కవర్ ఎవ్రీథింగ్. ఒక టూల్లో తీసుకుంటే ఆ స్టేజ్ లో మీకు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయో అన్ని క్వశ్చన్స్ కి నేను ఆన్సర్స్ ఇస్తాను. అట్ దట్ సేమ్ టైం నేను క్లాసెస్ చెప్పేటప్పుడే చెప్తాను, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఇట్ మైట్ బి చాయిస్ టు ఆస్క్. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా నేను అప్పుడే మీకు చెప్పేస్తాను క్లాసెస్ జరిగేటప్పుడే. అది ఎట్లా అంటే ఏ టూల్ కి ఆ టూల్, ఐ మీన్ ఏ ఆపరేటర్ జరిగేటప్పుడు ఆ ఆపరేటర్కి ఇస్తాను. అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఓవరాల్ గా నేను మళ్ళీ మొత్తం చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ ఇంకా కొన్ని చెప్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, బట్ దేర్ విల్ బి ఎ ఫ్లో. సో ఎలా ఉంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఒక టూల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దీంట్లో ఏంటంటే ఇనిషియల్ గా మీకు కొన్నే చెప్పగలుగుతాను. ఓకే, సో
కొన్ని మనకు అవసరం లేదు. యాక్చువల్గా చూసామనుకోండి ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, బట్ దిస్ అండ్ ఆల్ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓన్లీ వాట్ ఎవర్ వి రిక్వైర్డ్ ఐ విల్ టెల్ యూ దోస్. సో వాట్ విల్ హ్యాపన్ ఇఫ్ ఐ tell more things, you will get confused in the initial days. So suppose for example ఈ ఒక్క ఆప్షన్ నేను మీకు ఈరోజు చెప్తాను అనుకోండి. Suppose I will tell you this option, I will tell you later. Because why? Because this one you have to know it, and some other tool, other concepts also you have to know it, then only I can go for this option. So then once completed that option, that subject, I will complete this one. No need to worry about that. Okay, I will take care of it. Just you have to follow. Just you have to follow my instructions to get your good knowledge on data structure. That's it. Sure. Okay. And coding, Okay, coding scripting ఎక్కువైతే ఏముండదు కదా? కోడింగ్ స్క్రిప్ట్స్ అటువంటివి ఏమీ ఉండదు, కానీ మీరు నేర్చుకుంటే మంచిది. Okay. So I will tell you why you have to learn. So earlier, so Datastage కి Datastage డెవలపర్ ఉండేవాడు, యూనిక్స్ కి యూనిక్స్ స్క్రిప్ట్ రైటర్ ఉండేవాడు, డేటాబేస్ కి డేటాబేస్ డెవలపర్ అంటే PLSQL డెవలపర్ ఉండేవాడు. సో కాకపోతే ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఏం చేస్తున్నారంటే, ఇన్ కేస్ చిన్న ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి, మళ్ళీ మనం ఎందుకు వాళ్ళందరినీ తీసుకోవడం, కాస్ట్ ఎక్కువ కదా, సో యూ హ్యావ్ టు నో అని చెప్పి అలా అడుగుతున్నారు అంతే. బట్ అది ఇండియా మార్కెట్ లో జరుగుతోంది, యుఎస్ మార్కెట్ లో అలా లేదు, డిఫరెంట్ గానే ఉన్నారు. ఓకే, అది కూడా ఎక్కడ వస్తుంది ఏంటని నేను చెప్తాను. ఓకే, నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్. ఓకే. అండ్ PLSQL అంటే నవీన్, కెన్ యూ ప్లీజ్ PLSQL అనేది ఏంటి అంటే, SQL ఉంది కదా, SQL వచ్చి ఏంటంటే స్ట్రక్చర్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్. ఇట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ వన్ సింగిల్ అవుట్పుట్. ఓకే, PLSQL అంటే ఏంటి అంటే, ఐ మీన్ డేటాబేస్ లో PLSQL ఆర్ ఆరాకిల్ ఇది నేను అనేది. అంటే ఏమవుతుంది అంటే, ఇప్పుడు నాకు 10 అవుట్పుట్స్ కావాలి అంటే 10 స్క్రిప్ట్స్ క్వైరీస్ నేను రాశాను. ఈ 10 క్వైరీస్ ని ఏం చేస్తారంటే ఒక బ్లాక్ లో పెట్టి ఒక ప్రోగ్రామ్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. SQL అయితే ఏమవుతుందంటే ఒకటే క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మల్టిపుల్ క్వైరీస్ ని ఎట్ ఎ టైం రన్ చేయడానికి PLSQL పెట్టి, ఇవి కోడింగ్ అనమాట, కొద్దిగా దాన్ని యూస్ చేసి చేస్తాం. బట్ స్టిల్ దట్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్ రిక్వైర్డ్. సో స్టిల్ యూ కెన్ పుట్ SQL, that's enough now. Okay, that's it, Rahul. So can we do you have any other doubts or queries? No, I'm very good today. Okay, so I'm going to take 7:30 to 8:30 hardly. Okay. So once course completed, I will give you these notes every day. Okay, this is very similar. సో ఎలా ఉంటుందంటే, నా నోట్స్ వెరీ కాంప్లెక్స్ గా ఏమి ఉండదు, అట్లా అని చెప్పి వెరీ ఏమంటారు వర్డింగ్స్ అనేది వెరీ కాంప్లెక్స్ గా ఉండదు, సింపుల్ గా ఉంటుంది, వెరీ ఈజీగా ఉంటుంది. సింపుల్ గా మీరు దీన్ని చూసారంటే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. వన్స్ మై క్లాస్ హ్యాస్ టు బి అటెండ్. ఓకే, డైరెక్ట్ గా మీరు చూసారంటే మీకు ఏంటి తెలియదు. ఇఫ్ యూ అటెండ్ మై క్లాస్, దెన్ యూ కెన్ గో త్రూ దిస్ వన్, అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ అండ్ నెవర్ ఎవర్ ఫర్గెట్. ఓకే, సింపుల్ వర్డ్స్ లో ఉంటుంది, మీరు చూసారంటే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇవి నేర్చుకుంటే చాలు. నేను ఇచ్చే దీంట్లోనే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అన్ని వస్తాయి. నేను కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మీకు మొత్తం ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అవన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ కవర్ అవుతాయి. మినిమం 80 to 85% అన్ని దాంట్లో నుంచే వస్తాయి. ఇంకా సినారియోస్ అడిగితే వాడు ఏదైనా సినారియోస్ అడుగుతాడు, ఆ సినారియోస్ కూడా నేను ఇస్తున్నాను. కాబట్టి మీరు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆ సినారియోస్ ని మీరు అంత ఇదిగా చేయగలుగుతారు. ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే మాత్రం నేను ఏం చేయలేనండి. ఓకే, ప్రాక్టీస్ పర్పస్ కూడా నేనే ఫైల్స్ ఇస్తాను, నేనే మీకు టాస్క్స్ ఇస్తాను. సో యూ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దట్ టాస్క్, అండ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ బై యువర్ ఓన్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్. సో అప్పుడు మీకు ఇంకా బాగా వస్తుంది నాలెడ్జ్ అనేది. ఓకే రాహుల్, సో ఇస్ ఇట్ ఎవ్రీథింగ్ ఫైన్ నౌ? Everything fine. Okay, so please inform, I mean, Swaroop is the organizer. Swaroop, right. Swaroop is the organizer. Please coordinate with Swaroop, and Swaroop will let me know the things, okay? Okay, can we wind up for the day? Yeah, for sure. So I think you have received this one, right? Course content. Yeah, course content I have received.
Yeah, you have mailed me Okay, in the morning. okay. Okay, Rahul. Sure. And So we tomorrow will class communicate. continues like 1 hour, right? Yes, every day I will take 1 hour. So how soon you want to come finish it? My question How for you. soon in the sense, నాకు మీరు నేర్పించి నాకు అర్థమైతే ఎంత తొందర ఫినిష్ చేసిన ప్రాబ్లం లేదు, అట్లని చెప్పి సింపుల్ లేట్ అండి. నేను 30 days అనింది ఏంటంటే వెరీ స్మాల్, మైన్యూర్గా వెళ్తాను, ఫాస్ట్గా పరిగెత్తాను. ఓకే, ఈవెన్ నాకు స్లోగా ఇవంతా లేదు, వెళ్తాను నవీన్ గారు. స్లోగానే వెళ్తాను, కూల్గా ఉంటుంది. సో మీరు ఈజీగా ప్రాక్టీస్ చేసానికి కూడా టైం ఉంటుంది. 30 to 35 days మ్యాక్స్ అంతే. ఓకే సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ లర్నింగ్ స్టేజ్, రైట్? ఐ మీన్ లర్నింగ్ స్టేజ్. సో may I know what is your education background? మాస్టర్ Oh, సైన్స్. oh, so in US or here? ఆయన యూఎస్ There on. In US. రీసెంట్ గా Okay. 1 month బ్యాక్ అయిపోయింది మాస్టర్. సూపర్. సో మీకు టైం ఉంది, ప్రాబ్లం ఏం లేదు, టెన్షన్ పడద్దండి. ఫస్ట్ థింగ్, నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దిస్ థింగ్. ఓకే, ఫస్ట్ నా సబ్జెక్ట్ వస్తుంది, ప్రాక్టీస్ అవుతుంది, ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత డెఫినెట్గా ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉండదు. ఓకేనా? కూల్ రాహుల్. ఓకే రాహుల్, థ్యాంక్ యూ, హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే, బాయ్. Bye. See you tomorrow. Yeah.